mwanafunzi wa kidato cha 6 Nganza High School, combination ya PGM. Okay. Nimesimama hapa mbele yenu, nimeambiwa niongee kitu angalau kidogo kwa ajili ya Magufuli. Lakini okay. Mimi ningependa kumwangalia Magufuli kwa viwango vingine kabisa, tofauti na binadamu wengine tunavyomuona. Kiukweli hivi, hebu tuangalie sawa, baada ya Mwalimu Nyerere, yani hapa walipoongelewa, baada ya Mwalimu Nyerere kutoa theory, anaongelewa Magufuli kafanya action. Wamepita wangapi? Inabidi uwe mwanadamu ambaye ukisimama ndani ya dunia, yani unaweza kufanya kitu chochote ambapo dunia haiwezi kumchagua mtu yote tofauti na wewe. Hivyo basi, mimi kama kijana napenda sana kuwashauri vijana wenzangu kuwa wazalendo. Magufuli alikuwa mzalendo, that's why mpaka leo tunamuongelea hapa akiwa kama hivyo. Tunapaswa kuwa wazalendo. Ni hivi, naambieni hivi, kwa muda huu wenzetu viongozi wa serikali kuna theories nyingi wanazifanya, kuna mipango mingi wanaifanya, lakini wanashindwa kuitekeleza. Maybe kwa sababu sio wazalendo. Tunapaswa kuwa wazalendo. Sisi ndio taifa la kesho. Sisi ndio taifa la kesho. Na hivi mnanielewa. Pia ningependa kumalizia, yani kiukweli mambo aliyofanya Magufuli ni mengi, yani ni mengi hayaelezeki. Ningependa kuachia kitu kimoja hiki. Napenda kutoa ombi au pendekezo. Ni maswali yangu mawili kwa serikali. Ni hivi, tumeambiwa kwamba revolution ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ilikuwa ndogo, si ndio? Na bado ni ndogo. Baada ya Magufuli kuja ikakuwa kiasi. Sasa hivi Magufuli hayupo. Ni njia gani tumezifanya, ni mapendekezo gani tumeyaweka ili tuweze kuendeleza ile revolution yetu ikaweze kuwa kubwa kama kipindi kile Magufuli alikuwepo? Naomba serikali iangalie hili jambo. Pia nina pendekezo moja. Na malizia hapa, ni pointi ya mwisho. Ni hivi, kwenye nchi yetu kama Tanzania, yani ni nadra sana kuwapata watu kama Magufuli. Na kwa sababu tunaochagua ni binadamu, you're not perfect, so rahisi kuwapata. Basi ningependa hivi, apart from kuwa kwenye itikadi za vyama kwamba tunapaswa kufanya hiki na hiki kwenye mwaka wa uchaguzi, iwepo kwenye sheria ya nchi kwamba rais mwaka fulani akiingia anapaswa kufanya kitu hiki na hiki, na iwe ni lazima. Asipotimiza, sheria zichukuliwe. Sasa maka hatutaendelea tukikaa kuwasubiri watu kama Magufuli, kwa sababu sio wengi na hawapo. Haya, napenda sana kushukuru. Ya kwangu ni hayo. Tuweni wazalendo na kazi ya tuweni wazalendo. Makofi mengi sana kwake, makofi mengi sana. Yes. Wasalimia tu meza kuu, na tayari tumeshakusanya baadhi ya vitu maokoto. Salimia tu meza kuu hapo. The guest of honor, Professor Maaru, the author of the book, Professor Malangu from Malawi. Ukiongelea Magufuli, kwangu Magufuli ni role model. Ukimwongelea Magufuli, kwangu Magufuli ni zawadi kutoka kwa Mungu. Labda niseme wazi, Magufuli, ndugu mgeni rasmi, amebadilisha sana maisha ya Watanzania wengi waliokuwa wanaamini kwamba kuna baadhi ya vitu haviwezekani. Lakini leo hii, ikiwemo mimi na wenzangu waliokuwa nawasikiliza nyinyi, kupitia Magufuli tunaamini kila kitu kinawezekana. Labda niseme wazi, sisi vijana ambao ndio taifa la kesho, tuna wajibu mkubwa sana wa kuyaenzi yale mema yote ya Magufuli. Labda niseme leo tunazindua kitabu cha Magufuli ambacho kimeandikwa na profesa kutoka Malawi, lakini ninalo swali kwa serikali. Na mimi ninayo nyundo yangu kwa serikali.
ambayo ndio nyundo kubwa sana, ambayo ndio kilio cha vijana wengi wa Tanzania. Labda niulize, leo tunaongelea an integrated approach in abolishing African modern economic slavery, lakini haya mambo tunayahubiri, haya mambo tunaongea kila siku. Kuna kitu tusipokifanya, yamkini tutakuwa tunapoteza muda. Lazima tuwe tuna ukombozi wa kielimu. Ni lazima tubadilishe silabasi ya Tanzania. Ni lazima tubadilishe mambo tunayoyasoma. Ni lazima tuwe tuna mikakati ya kumwandaa kijana wa kesho kufikia kuwa na nafasi ya kujitegemea kiuchumi na sio kuwategemea wazungu. Niulize swali, mfano history tunayosoma, tunasoma history ya wakoloni, inatusaidia nini? Ni lazima tuwe tuna historia yetu ambayo itatutoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Ni lazima hizi shule kama taasisi na vyuo viwafundishe vijana kuhusu maadili, maana hao ndio viongozi wa kesho. Leo tuna taifa la vijana la viongozi ambao wamejaa wala rushwa, ubadilifu, hawatimizi majukumu, lakini the source ni huku chini, chanzo ni huku chini, hawakupata maadili ya uongozi. Tunasema the code of ethics. Ni lazima hii elimu itolewe mashuleni, itolewe vyuoni, imwondoe mtu kama Magufuli. Ameongea spika wa kwanza akasema kupata watu kama Magufuli ni wachache. Ni muahidi mimi ni Magufuli wajaye. Hilo basi, labda niseme wazi. Tumalizie bwana Frank, tumalizie tafadhali. Labda niseme wazi, serikali ina wajibu wa kubadilisha curriculum ya education, kumwandaa kijana wa kesho kutokuwa independent kwenye wakoloni. Kijana labda yeye mwenyewe, sasa hivi tunajua ajira hamna, ni lazima huyo kijana ambaye leo anasoma akimaliza shule, kwa sababu ya elimu ambayo atakuwa amepewa, imsaidie yeye kuishi katika mazingira yoyote ile kwenye jamii yake. Kwa ni lazima tufanye reforms hasa kwenye education system. On 1st January 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, which was the declaration that was intending to set the African slaves free. Of course, a declaration was signed and the Africans were set free. Some were sent to their slave bases in Liberia and others in Sierra Leone. What I actually question today is that it's now 160 years that have gone since the Emancipation Proclamation was signed. But I wonder, because though 160 years have gone, the Africans are still not free. This time around, it's not the white man who's actually persecuting the African. To a larger extent, the fellow Africans are playing a very big role in persecuting fellow Africans. So 160 years later, we are still in the dungeon of slavery, but this time around, economic slavery. 160 years later, we are still living in abject poverty. 160 years later, we are still having no health insurance. 160 years later, we are still having no proper roads in Africa. 160 years later, we are still operating in an environment whereby we are living as if we are in the ancient communities. 160 years later, a lot of Africans have no access to potable water. 160 years later, we are still living as slaves, but economic slaves. This book has been written to ensure that we get released from such bondages. It has tackled various aspects in an integrated way, so that at the end of the day, we stay free. The book has talked about colonialism, and the book has also talked about neo-colonialism. But at the same time, the book has also staged the atrocities, the persecutions that are being made or created by ourselves. So we have the external forces that are acting on us. And at the same time, we also have our internal issues that are stagnating the progress of Africa. Africa, Magufuli and change.
I believe it's not just an ordinary book, but a development Bible. And in this case, I go along with my fellow student who came here and presented something. And he emphasized vociferously a key word, that Magufuli was a gift. In other words, somebody who was down to earth to set a precedent. He wasn't just somebody who was anyhow, but a gift sent to make sure that we have a precedent, an example that we can learn from. I was given a question, why is it that you thought of writing about Magufuli, not about your president? That was a tough one, isn't it? Yeah, fine. The book is called, Africa, Magufuli, and Change. So the question that I got was, why is it that you're writing about Magufuli, not your president, not Bimbo Talika? Why is it that you are writing about him? What's so special, right? I could understand our historian when he was saying that he has 2 papers to publish, but he's considering, the environment, the condition, the situation. I could quickly understand him, right? Yeah, sure. Sometimes the environment may not just, be good for you to publish, right? It takes, courage, all right? We know that by publishing this, it may not favor everybody, isn't it? Right? Some are going to like it, some are not going to like it. Why? Because this book was called A Spade. Why? We want to represent, Africans. Right? So we're not intending to make somebody happy. We're not intending to make somebody not happy. But what we're trying to do is that as academicians, we believe in writing what we have actually observed. So our key role is to make sure that we are responsive in making sure that we generate the knowledge and we impart the knowledge, we relate the knowledge that we have corrected. So the question, why is it that you wrote about Magufuli? I answered, I wrote about Magufuli because he touched my soul. He touched my soul. The guest of honor, in 2017, President Magufuli canceled his trip to Manhattan. Instead, he simply sent 4 delegates to present him in Manhattan. In 2017, my guest of honor, that same time, President Edgar Chagwa had to charter a plane from Zambia to the UN summit. At the same time, the UH hospital had no drugs in Lusaka. At the same time, people were ravishing. He couldn't think about controlling the expenses, suspending the trip. Magufuli said, I'm not going there. I would like to save the money. I would like to save the money so that at the end of the day, we do things which are going to help the citizens of Tanzania. So in 2017, Joseph Pombe Magufuli had to cancel the UN trip. And then he sent the 4 representatives. And interestingly, the 4 representatives did a commendable job. And at the show, at the summit, everybody was actually interested to see where Magufuli is. Various heads of African states, had to meet there. Right? So where is Magufuli? We can't see Magufuli. The guest of honor in 2017, Magufuli was missing in action at the UN summit. That's why I have actually given one of the chapters, Missing in Manhattan. Missing in Manhattan. In 2017, that's when I made my decision. The title of the book is going to be Africa, Magufuli, and Change. Why? Because he was the first that I've actually seen to say, I will not go to UN, I will stay behind. Ladies and gentlemen, when I was doing the Magufuli studies, I was very much impressed to see that during his tenure, he has never gone out of Africa. Something which is very rare with a lot of African presidents.
the presidents I know is that they have high appetite for international travel. But JPM said, no, I will not go out of Africa. I'll stick to Africa. I'll never go out of Africa. Afya nzuri ni ile inayoanzia ndani kwanza mpaka nje kwenye muonekano, na sisi tunalitambua hilo na tunajali sana afya yako wewe na familia. Naam, ndio sababu tumekuwa wazalendo na kukuongezea thamani katika maisha yako kwa kutumia miti shamba, miti ya nyumbani, kukutengenezea bidhaa bora zenye kutibu na kukupa muonekano mzuri na wenye afya. Nifo Products. Tuna Nifo Coconut Oil, Herbal Soap, Beauty Gel, Nifo Hair Oil, Nifo Wiper Oil, Nifo Slimming, Miracle Uji pamoja na Miracle Chai yenye kutibu vidonda vya tumbo, kutoa sumu mwilini, kuongeza kinga ya mwili na faida nyingine nyingi sana za kiafya. Lakini pia Miracle Uji ni uji wa maajabu, unasaidia pia kuongeza hamu ya kula na unanenepesha. Bidhaa za Nifo zinasaidia watu wenye presha, sukari, saratani, inaimarisha mifupa na mifupa inayouma. Zinasaidia pia kuongeza nguvu za kijinsia na kadhalika. Kumbuka bidhaa za Nifo zinatengenezwa Mwanza na kusambazwa na mawakala mikoa yote Tanzania. Kwa mawasiliano piga 0759665555 au 0654777778. Pia follow Instagram yetu Flora_niteteetv, Nifo Beauty College na Nifo Products. Nifo Products ni mkombozi wa afya zetu. Karibuni wote tujivunie cha kwetu.